Hello. Good morning po to all our pilgrims. Requesting daw po to please observe social distancing by having 4 po pilgrims dito po sa pew, sa aisle, and then tig to 3, tig to 2 po dito sa may wing po. Left and right wing. Move forward din daw po. Mag-move forward daw po tayo. 4 daw po para sa mga pews dito sa aisle, and then po sa wings po, left and right po, tig to 2. Thank you very much po. Good morning.
kakalugurang kapatad, magrosaryo tampo. Lukluk na mo ko. Indungalang using kekake daralong bananan mo King Diyos kekeng kailangan Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Panalangin niya bansaming baitan at ding sa lang bansa yan mong kapaldanan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Maria. Kilaginig pa ang puling anak, ang puling Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Sa salpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang King Banwatiato, at King Jesucristo, buktong ng anak na ginuta mo, pingabili King upaya ni Banal Espiritu, mibay ka Santa Maria ang Birhen, inasay ulalam ng upayang Poncio Pilato, mipa ko King Cruz, mete at mikot-kot, tinipaya ka rin mete, King Katlungaldo, sinubliyang mete, tepay ka siya banwa, makaluklukuha na ning Diyos, sigpang mayupayang tuto. iba't ka rin magbalik yan naman keti, ba't mo kung ka rin mabiyempong mengumate. Sa salpantaya ko, King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ng Santos, King Pangapatawad ring kasalanan, King Pangasubliran ni mete, at King Biyaya Ananga. Amen. Igpami at chukabanwa, misamba nilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan nilub mo, kaya sulip antibanwa. Ingka kanan mi King Aldoldo, ibiya mo kaya kami King Aldongeni, ampuni patawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka, anting pa matawad mi kanin mi kasala kaya kami, mangay mo kaya pa'y Saul kintokso, nun ikabos mo kami King Sablang Marok. Amen. Bapo Mario, mipno ka King Gracia, ingginan Diyos at tsuke ka, noon ka aris sa blambabay, at noon niya pa naman, ing bunga ning at tiyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kami iking makasalanan, ngenit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po King Gracia, ingginan Diyos at tsuke ka, noon ka po aris sa blambabay, at noon niya pa naman, ing bunga ning at tiyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kami iking makasalanan, ngenit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po King Gracia, ingginan Diyos at tsuke ka, noon ka po aris sa blambabay, at noon niya pa naman, ing bunga ning at tiyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kami iking makasalanan, ngenit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya King Igpa, ang poking anak, ang poking Espiritu Santo. Antimay sa jarang ligay, bat king kamumulan nginit kapilanman, manggaman king alangangga yanasa. Ding misterios King Tula, ing mumunang misteryo, ing pamikatawa ng tao ning anak ning Diyos. Igpami at sukabanwa, misamba nilagyo mo, datang kay kaming kayarian mo,
mi pamintuan ilub mo ket isulip anti banwo. Ing kakanan mi king aldoldo, ibem kaya kami king aldong ini. Ampun ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Anting matawad mi karang mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya pa'y Saul kintokso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya. Ingunan Diyos sa tsuke ko. Nuan ka po kaya sablang babayi at nuan niya pa naman imbungan ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kami iking makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya. Ingunan Diyos sa tsuke ko. Nuan ka po kaya sablang babayi at nuan niya pa naman imbungan ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kami iking makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya. Ingunan Diyos sa tsuke ko. Nuan ka po kaya sablang babayi at nuan niya pa naman imbungan ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kami iking makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya. Ingunan Diyos sa tsuke ko. Nuan ka po kaya sablang babayi at nuan niya pa naman imbungan ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kami iking makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya. Ingunan Diyos sa tsuke ko. Nuan ka po kaya sablang babayi at nuan niya pa naman imbungan ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kami iking makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya. Ingunan Diyos sa tsuke ko. Nuan ka po kaya sablang babayi at nuan niya pa naman imbungan ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kami iking makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya. Ingunan Diyos sa tsuke ko. Nuan ka po kaya sablang babayi at nuan niya pa naman imbungan ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kami iking makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya. Ingunan Diyos sa tsuke ko. Nuan ka po kaya sablang babayi at nuan niya pa naman imbungan ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kami iking makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya. Ingunan Diyos sa tsuke ko. Nuan ka po kaya sablang babayi at nuan niya pa naman imbungan ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kami iking makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya. Ingunan Diyos sa tsuke ko. Nuan ka po kaya sablang babayi at nuan niya pa naman imbungan ni ngatsan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kami iking makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligay king pa, ang poking anak, ang poking Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligay, ba't king kamumulan ngin at kapilanman, manggaman king alangang gaya nasa. O Jesus ko, patawaran mo ring kasalanan mi. Iligtas mo kami king apiling impyerno. Iuli mo sa puligaya banwaring sablang kaluluwa, lalong-lalo na rin mangailangan king kiyakang pakalulu. Nuestra Señora de Lourdes de Cabetican, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Jose Patriarca, Ipanalangin mo kami. Santa Bernardita Subiru, Ipanalangin mo kami. Santísimo Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. Ang puso ko pupuyanin inuko. Makayat na aking Diyos, ing kanwan ko. Ing puso ko popoyaning Ginoo ko. Makayat na aking Diyos, ing kanwan ko. Maria, nga napininalit, ing puso ko pupuyanin Ginoo. Magsayayaing kalit wako, ulining Diyos sa kakong talapagligtas.
ako'y maluka ng alipan. Ing puso ko pupuryani, ing ginuko, makayat na yaking Diyos, ing kanwan ko. Ing puso ko pupuryani, ing ginuko, makayat na yaking Diyos, ing kanwan ko. Ing kaduang misteryo tula, ing pamandalo ng Birhen Maria, king pinsan ng Santa Isabel. Igpamitso ka banwamis ang banilagyo mo, datang kaya kaming kayarin mo, mi pamintuan ilub mo, kete sulip antibanwo. Ing kakanan mi king aldoldo, ibem kaya kami king aldong ini. Ampon ni patawad mo kaya kami ring sala, mi kaya ka. Anting pa matawad mi karami kasala kaya kami. Mangay mo kaya paisaul kin tokso, nun ikabos mo kami king sablang marok amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ing Diyos at tsuke ka. Nuan ka po kare sa babay, nuan niya pa naman, ing bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ing Diyos at tsuke ka. Nuan ka po kare sa babay, nuan niya pa naman, ing bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ing Diyos at tsuke ka. Nuan ka po kare sa babay, nuan niya pa naman, ing bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ing Diyos at tsuke ka. Nuan ka po kare sa babay, nuan niya pa naman, ing bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ing Diyos at tsuke ka. Nuan ka po kare sa babay, nuan niya pa naman, ing bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ing Diyos at tsuke ka. Nuan ka po kare sa babay, nuan niya pa naman, ing bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ing Diyos at tsuke ka. Nuan ka po kare sa babay, nuan niya pa naman, ing bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ing Diyos at tsuke ka. Nuan ka po kare sa babay, nuan niya pa naman, ing bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ing Diyos at tsuke ka. Nuan ka po kare sa babay, nuan niya pa naman, ing bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ing Diyos at tsuke ka. Nuan ka po kare sa babay, nuan niya pa naman, ing bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ing Diyos at tsuke ka. Nuan ka po kare sa babay, nuan niya pa naman, ing bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligay king ipampo, king anak, ang po king Diyos, Espiritu Santo. Antimay sadyarang ligay, bat king kamumulan nginit kapilanman, manggaman king alangang gaya nasa. O Jesus ko, patawaran mo rin kasalanan mi. Iligtas mo kayo ng impyerno. Yuling mo sa puligay, banwari sa blang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king kaya kang pakalulu. Nuestro Señor de Lourdes de Cabetican, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Jose Patriarca, Ipanalangin mo kami. Santa Bernadita Soberano, Ipanalangin mo kami. Santissimo Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Solo na kaning metolelangan Ikaing bulaklak sa iking lagwan,
Inyapin mo, meto kitawan, turupking kekang kabanalan. Inuning Diyos, Malulus ka sa karaning alipan mo. Patawad ko po kaya kaming indo, biraning pakalulu. Ikatlong misteryo kintula, ing pangabait ng Yesu-Kristo ang ginuta mo. Igpamit siya ko manuwami sa banilagyo mo, datang kay kami kayarian mo, may paminto nilo mo ket sulip antibanwo. Ing kakanan mi king aldoldo, ibem kaya kami king aldong ini. Ampun ipatawad mo kaya kami ring sala, mi kaya ka. Antim pa matawad mi, karmi kasala kaya kami. Maya mo kaya pa isaul kin tukso, nun ikabus mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ingin ng Diyos sa tsukeka. Nuan ka po kare sa blang babait, nuan niya pa naman, nimbungan ng tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Ginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ingin ng Diyos sa tsukeka. Nuan ka po kare sa blang babait, nuan niya pa naman, imbungan ng tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Ngunit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ingin ng Diyos sa tsukeka. Nuan ka po kare sa blang babait, nuan niya pa naman, imbungan ng tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Ngunit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ingin ng Diyos sa tsukeka. Nuan ka po kare sa blang babait, nuan niya pa naman, imbungan ng tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Ngunit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ingin ng Diyos sa tsukeka. Nuan ka po kare sa blang babait, nuan niya pa naman, imbungan ng tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Ngunit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ingin ng Diyos sa tsukeka. Nuan ka po kare sa blang babait, nuan niya pa naman, imbungan ng tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Ngunit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ingin ng Diyos sa tsukeka. Nuan ka po kare sa blang babait, nuan niya pa naman, imbungan ng tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Ngunit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ingin ng Diyos sa tsukeka. Nuan ka po kare sa blang babait, nuan niya pa naman, imbungan ng tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Ngunit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ingin ng Diyos sa tsukeka. Nuan ka po kare sa blang babait, nuan niya pa naman, imbungan ng tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Ngunit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ingin ng Diyos sa tsukeka. Nuan ka po kare sa blang babait, nuan niya pa naman, imbungan ng tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Ngunit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligay king Pampo, king anak ka po king Diyos sa Espiritu Santo. Antimay sa jaran ligay, ba't king kamamulan ngunit kapilanman, mangkaman king alangang gaya nasa. O Jesus ko, patawaran mo ang kasalanan mi. Iligtas mo kami king pinimpiarno. Yuli mo sa puli kay banwaring sa blang kaladwa. Lalong-lalo na yung mga ilangan king kaya kang pakalulu. Nuestra Señora de Lourdes de Cabetican, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. Patriarca San Jose, Ipanalangin mo kami. Santa Bernardita Sobero, Panalangin mo kami. Santísimo Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. Lunusan mo kami, o indong malugod, sambitlan ing sablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuming pakal.
lulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Tulaning puso mi babi mo, iking anak mo keka magsantong. O Indumi, pakiramdaman mo kami, lunusan mo kami. O Indong malugod, sambitlan ing sablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuming pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. King sakit at kamatayan sagipan mo, iking anak mong makasalanan. O Indumi, pasiknangan mo kami, lunusan mo kami. O Indong malugod, sambitlan ing sablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuming pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Damdam kaking kekaming awos, pekiramdaman ning kekeng mengabus. O Indumi, kang Jesus, tayran mo kami, lunusan mo kami. O Indong malugod, sambitlan ing sablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuming pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Lunusan mo kami, O Indong malugod, sambitlan ing sablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuming pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Ing kapat na misteryo kintula, ing pangadaw ning ninyo Jesus kin templo, ing pamitso ka banwa mis sa malilagyo mo datag kami kayarian mo, may paminto na ilog mo ket sulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldoldo ibem kaya kami king aldong ini. Ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Anting pa matawad mi karami kasala kaya kami. Mangay mo kaya pa isaul kin tukso. Nunay kabus mo kami king sablang marok. Amen. Papa Maria, mipno ka po king grasya yung ginin Diyos at tsuke ka. Nuwan ka po ka rin sa blang babait, no niya pa naman, ning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Ngayon king oras ning kamatayan mi. Amen. Papa Maria, mipno ka po king grasya yung ginin Diyos at tsuke ka. Nuwan ka po ka rin sa blang babait, no niya pa naman, ning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan.
ngenit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king gasya, ingin ng Diyos at tsukeka. Noon ka po kayo sa bilang babait na niya pa naman, ing bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, panalangin mo kami kay makasalanan, ngenit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ingin ng Diyos at tsukeka. Noon ka po kayo sa bilang babait na niya pa naman, ing bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, panalangin mo kami kay makasalanan, ngenit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ingin ng Diyos at tsukeka. Noon ka po kayo sa bilang babait na niya pa naman, ing bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, panalangin mo kami kay makasalanan, ngenit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ingin ng Diyos at tsukeka. Noon ka po kayo sa bilang babait na niya pa naman, ing bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, panalangin mo kami kay makasalanan, ngenit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ingin ng Diyos at tsukeka. Noon ka po kayo sa bilang babait na niya pa naman, ing bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kami kay makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ingin ng Diyos at tsukeka. Noon ka po kayo sa bilang babait na niya pa naman, ing bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kami kay makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ingin ng Diyos at tsukeka. Noon ka po kayo sa bilang babait na niya pa naman, ing bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kami kay makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ingin ng Diyos at tsukeka. Noon ka po kayo sa bilang babait na niya pa naman, ing bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kami kay makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya, ingin ng Diyos at tsukeka. Noon ka po kayo sa bilang babait na niya pa naman, ing bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kami kay makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligay king Pampo, king anak, ang po king Diyos at Espiritu Santo. Antimay sa jarang ligay, ba't king kamumulan, nginit kapilanman, manggawan king alanganga, yanasa. O Jesus ko, patawaran mo ang kasalanan mi. Iligtas mo kami king pining impyerno. Yulin mo sa puligay banwa, sa blang kaluluwa, lalong-lalo na rin mangailangan king kiyakang pakalulu. Nuestro Señor de Lourdes, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Jose Patriarca, Ipanalangin mo kami. Santa Bernadita Subiru, Ipanalangin mo kami. Santissimo Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. O Virgen sin sad king linis, lenguan mo lang kaparis, ingangale rakang pilit netang malang serafines. O Virgen, Madre Milagrosa, King Paraiso, ay rosas ka, King Trinidad, ay sampaga ka, Birhen kang makaligaya. Upaya, Ualang kupas, karingking ba, at labuan, mingangal-ngal, lapang lakwas, ditang sukib, nun sa tanas. O Virgen, Madre Milagrosa, King Paraiso, ay rosas ka, King Trinidad, ay sampaga ka, Birhen kang
kaligaya. Virhen kang makaligaya. Ikalimang misteryo kintula, ing pangalilit pangayakit ning ninyo Jesus kin templo. Igpamit yung kabanwa mi samba nilagyo mo datang ke kaming kayarian mo, mi paminto na ilub mo ket sulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibem kaya kami king aldongini. Ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Anting pamatawad mi karami kasala kaya kami. Mangay mo kaya paisaul kin tukso. Nuni ikabos mo kami king sablang maro kamen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya yung gano'n Diyos sa tsukeko. Noon ka po kareyo sa milang babay, noon yung padaman, imbungan ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Nginit king oras ding kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya yung gano'n Diyos sa tsukeko. Noon ka po kareyo sa milang babay, noon yung padaman, imbungan ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Nginit king oras ding kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya yung gano'n Diyos sa tsukeko. Noon ka po kareyo sa milang babay, noon yung padaman, imbungan ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Nginit king oras ding kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya yung gano'n Diyos sa tsukeko. Noon ka po kareyo sa milang babay, noon yung panaman, imbungan ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya yung gano'n Diyos sa tsukeko. Noon ka po kareyo sa milang babay, noon yung panaman, imbungan ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya yung gano'n Diyos sa tsukeko. Noon ka po kareyo sa milang babay, noon yung panaman, imbungan ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Nginit king oras ding kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya yung gano'n Diyos sa tsukeko. Noon ka po kareyo sa milang babay, noon yung panaman, imbungan ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Nginit king oras ding kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya yung gano'n Diyos sa tsukeko. Noon ka po kareyo sa milang babay, noon yung panaman, imbungan ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya yung gano'n Diyos sa tsukeko. Noon ka po kareyo sa milang babay, noon yung panaman, imbungan ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mipno ka po king grasya yung gano'n Diyos sa tsukeko. Noon ka po kareyo sa milang babay, noon yung panaman, imbungan ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kami king makasalanan. Nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligay kay Pampo, king anak ka po king Diyos sa Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligay, ba't king kamamulan nginit kapilanman, manggaman king alanganga yanasa. O Jesus ko, patawaran mo rin kasalanan mi, iligtas mo kami king piling impyerno, yuli mo sa puligay banwaring sa blang kaluluwa, lalong-lalo na ng mga ilangan king kaya kang pakalulu. Nuestra Señora de Lourdes de Cabetican, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. Patriarca San Jose, Ipanalangin mo kami. Santa Bernardita Severo, Ipanalangin mo kami. Santissimo Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. O bayong Eva, ning bayong lelangan, ke kami balita, bayong kanwanan, balita ning anghel, uling ke kang pengwanan, banwami buklat ya, nyoyeng kaligtasan. Ave Maria, Ave Maria.
Pinipiling litanya. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Kristo, pakaluluwan mo kami. Kristo, pakaluluwan mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Diyos, sigpabanwa. Pakaluluwan mo kami. Diyos, sana kami nyaklungking yato. Pakaluluwan mo kami. Diyos, Espiritu Santo. Pakaluluwan mo kami. Santissima Trinidad, metong muking panga Diyos. Pakaluluwan mo kami. Santa Maria. Ipanalangin mo kami. Santang Virhen ding Birhenes. Ipanalangin mo kami. Indu ng Kristo. Ipanalangin mo kami. Indu ning Divina Gracia. Ipanalangin mo kami. Indung alang kasalat-salat. Ipanalangin mo kami. Indung kalinis-linisan. Ipanalangin mo kami. Indung alang kayumanan. Ipanalangin mo kami. Indung alang malit king matulid. Ipanalangin mo kami. Indung alang bakas kasalanan. Ipanalangin mo kami. Indung kairog-irog. Ipanalangin mo kami. Indung makapagmulala. Ipanalangin mo kami. Induning masampat awusok. Ipanalangin mo kami. Induning miglalang. Ipanalangin mo kami. Induning mengabos. Ipanalangin mo kami. Birhen akapantas-pantasan. Ipanalangin mo kami. Birhen asukat igalang. Ipanalangin mo kami. Birhen asukat ibantog. Ipanalangin mo kami. Birhen amayupaya. Ipanalangin mo kami. Birhen mapamakalolo. Ipanalangin mo kami. Birhen amatibelug king mayap. Ipanalangin mo kami. Salamin ning katuliran. Ipanalangin mo kami. Luklukan ning kabiesnan. Ipanalangin mo kami. Panibatan ning tulami. Ipanalangin mo kami. Lulanan ning kabanalan. Ipanalangin mo kami. Lulanan na asukat irangal. Ipanalangin mo kami. Lulanan ning makamal ning devosyon. Ipanalangin mo kami. Rosas ay paisip aulaga. Ipanalangin mo kami. Tore ng David. Ipanalangin mo kami. Toreng marfil. Ipanalangin mo kami. Balegin to. Ipanalangin mo kami. Kaban ning tipan. Ipanalangin mo kami. Pasbol ning banwa. Ipanalangin mo kami. Tala ning munag. Ipanalangin mo kami. Kamasmas ding salunan. Ipanalangin mo kami. Pagsakdalan ding makasalanan. Ipanalangin mo kami. Mapamatula ka ring malungkot. Ipanalangin mo kami. Mapanampun ka ring Kristyanos. Ipanalangin mo kami. Reyna ding Angeles. Ipanalangin mo kami. Reyna ring Profetas. Ipanalangin mo kami. Reyna ring Apostoles. Ipanalangin mo kami. Reyna ring Martires. Ipanalangin mo kami. Reyna ding Confesores. Ipanalangin mo kami. Reyna ding Birhenes. Ipanalangin mo kami. Reyna ding Sablang Santos. Ipanalangin mo kami. Reynang mengas naking kasalanan naman. Ipanalangin mo kami. Reynang Miyuli Banwo. Ipanalangin mo kami. Reyna ning Santissimo Rosario. Ipanalangin mo kami. Reyna ning Kapayapan. Ipanalangin mo kami. Kordero ni Diyos, amilakoking kasalanan ning yato. Ginoo, patawaran mo kami. Kordero ng Diyos, amilakoking kasalanan ning yato. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Kordero ng Diyos, amilakoking kasalanan ning yato. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Bapo Reyna, Bapo Reyna indong mamakalulu, biyeyo mo mga panaligan mi. Bapo Reyna ikangausan mi, ikang pepalakwan ng anak ng Eva. Ikang pangis nawan ng malalam, daralong king mga tatangis kiniking karinaning luwa. Nga manawari patulonan mi, balikdan mo kami karimatamong mapamakalulu. Ang ponong mapupus na yung pangalakomi kit isulip. Ipakit na kay kami, Isus, ang bunga ng masampat ay tiyan mo, o malugod o mapamakalulu, o Santa Mariang Birhen na amayo mo. Ipanalangin mo kami, o Santang Indo ni Diyos. Bami nga pang tuliran at nabangnaning pengako ng Yeso-Kristong ginuta mo. Manalangin tamo. Diyos ming malugod ang patkimbugtong mong anak, kingbiyen at kamatayan at pangasubi ng nebye. Pakyabutan na kaya kami nga blas ning biye alananga. Daptan mo sa puking paulinim pa. Dahil magagana kami kay misteryo ning kabanal-banalan na rosaryo ning Birhen Maria. Tildan may pangakura, alang-alang king mesabi ng Yesu-Kristong ginumi. Anak mong mabibiyat magari kambe mo, ilan ning banal na espiritu, manggaman king alananga. Amen.
Birhen kang kalinis-lisan niyang bayo ka mga anak. Ipanalangin mo kami. Bapo Maria, may puno ka puging grasya yung ganyan Diyos at suke ka. Nuwan ka po kare sa blambabait, nun niya pa naman nimbunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ni Diyos, ipanalangin mo kami kayong makasalanan. Nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Birhen kang kalinis-lisan na niyang kasalukuyan mo ng mga anak. Ipanalangin mo kami. Bapo Maria, may puno ka puging grasya yung ganyan Diyos at suke ka. Nuwan ka po kare sa blambabait, nun niya pa naman nimbunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ni Diyos, ipanalangin mo kami kayong makasalanan. Nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Birhen kang kalinis-linisan na anyang kaiban mo ng mga anak. Ipanalangin mo kami. Bapo Maria, may puno ka puging grasya yung ganyan Diyos at suke ka. Nuwan ka po kare sa blambabait, nun niya pa naman imbunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ni Diyos, ipanalangin mo kami kayong makasalanan. Nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. King laginig pa, ampon ng anak, ampon ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Virgen Maria, Karin Lourdes ning Francia, Pepa Tilipia, Kang Bernadette Sumiro, Quesoyera, Immaculada Concepción, ngananing Virgen Maria, kaya Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Taong mengalingwan, King Diyos mi malikla, man sumisila, at patawaran ala, ning masakit, manintun king kapalnanan, king danom ning simul, mengapalnan lang. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Good morning po sa ating lahat. For our snacks po, meron po tayong booth sa likod. Magtatawag po kami per school and then magla-line na lang po tayo sa likod. Okay po? Pag po natawag yung school, pwede na po tayo mag-proceed doon. Immaculate Conception of Guagua,
Meron din pong tents and chairs po sa labas po ng Sunken Shrine. Pwede po tayong magstay doon. Thank you po. Bawal pong kumain sa loob po ng shrine. Meron pong tents and chairs sa labas po. Again, Immaculate Conception of Guagua. St. Augustine Academy of Pampanga. St. Augustine Academy of Pampanga. After po ng ating snacks, proceed po tayo ulit dito sa loob for the presentation of the history of Our Lady of Lourdes apparition, devotional articles, and ASOL vision mission objectives. St. Lucy School. St. Lucy School. Holy Rosary Academy. Holy Rosary Academy. San Guillermo Archdiocesan School. San Guillermo Archdiocesan School.
Saint Michael of the Archangel School. Saint Michael of the Archangel School. Escuela Católica de San Luis Gonzaga. Escuela Católica de San Luis Gonzaga. Saint Nicholas Academy. Saint Nicholas Academy. Saint Nathaniel Academy, Makabebe and Magalang. Saint Nathaniel Academy, Makabebe and Magalang. Saint Catherine Academy. Saint Catherine Academy. For our schedule of activities, after the snacks, proceed po ulit tayo dito sa Sunken Shrine for the presentation of the history of Our Lady of Lourdes apparition, devotional articles, and ASOL Vision Mission objectives. After that, lunch break, 12 noon to 1 p.m. Holy Hour, 1 p.m. Grand Procession, and 4 p.m. Holy Mass. St. Andrew's Academy. St. Andrew's Academy.
Holy Trinity School. Holy Trinity School. Guagua National Colleges. Guagua National Colleges. Mary the Queen College. Mary the Queen College. Don Bosco Academy. Don Bosco Academy. For the schedule of activities, after the snacks, please proceed here inside the sunken shrine for the presentation of the history of Our Lady of Lourdes apparition, devotional articles, and ASOL Vision Mission objectives. After that, lunch break, 12 noon to 1 p.m. Holy Hour, 1 p.m. Grand Procession, and 4 p.m. Holy Mass.
Good morning po ulit sa ating lahat. Para po dun sa mga tapos ng mag-snacks, please proceed na po inside our shrine para makapag-start na po tayo sa second part ng ating activity for today. Thank you. In 5 minutes po, we will start our short program. Thank you.
Good morning to all of us gathered here today for the 72nd Annual La Concordia Pilgrimage 2022. Before we start our activities, may I request everyone to please stand for a short prayer to be led by Ms. Ivy B. Ocampo, our youth coordinator. Let us bow our heads and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, merciful Father, in your Son, Jesus Christ, you have revealed your love and poured it out upon us in the Holy Spirit, the Comforter. We entrust to you today the destiny of the world, of every man and woman. We entrust to you in a special way young people of every language, people, and nation. Guide and protect them. Heavenly Father, grant that we may bear witness to your mercy. Teach us how to convey the faith to those in doubt, hope to those who are discouraged, love to those who feel indifferent, forgiveness to those who have done wrong, and joy to those who are unhappy. Allow the spark of merciful love that you have enkindled within us become a fire that can transform hearts and renew the face of the earth. We ask this in your name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Ms. Ivy. You may now take your seat. To give us now her welcome remarks, may I invite our Coordinator, Ministry on Service, Ms. Ellie Rose P. Magtoto. A blessed morning to all of us. In behalf of our beloved Rector, Reverend Father Elmer Jose Dizon, together with the Rectoral and Finance Council, we welcome you wholeheartedly here in the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Cabetican, Bacolor, Pampanga. As we gather today to celebrate the 72nd La Concordia Pilgrimage, we thank you for joining us today to celebrate this another momentous event of Our Lady of Lourdes here in Cabetican. One of the shrine's mission is the renewal and maturity in the faith of pilgrims and devotees. That is to advance the transformation of devotees and pilgrims through propagation of the devotion to Our Lady of Lourdes and the diligent proclamation, witness, and transmission of the good news using various forms of formation and catechesis, or the Synodal Church, which means walking or journeying together. Together with Our Lady of Lourdes, let us continue to pray for our intentions and petitions and lead us to her Son, Jesus Christ. From all of us here in the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, again, we welcome you and have a blessed day. Thank you so much, Ma'am Ellie Rose. At this point, I will give the floor to Sir Moises B. Malig, our Coordinator, Ministry on Formation. He will share his knowledge about the history of the shrine, the apparitions, some devotional materials, and the ASOL's vision, mission, and objectives. Take it away, Sir Moy. Good morning po. And welcome po sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. So mag-roll call lang po ako para i-acknowledge din namin po yung effort nyo sa pagpunta dito sa pilgrimage, sa 72nd La Concordia Pilgrimage. Where are the Immaculate Conception of Guagua po? Ayan, palakpakan po natin sila. Thank you po. The St. Augustine Academy of Pampanga from Florida Blanca. Ayan po. St. Lucy's School of Sasmuan, Pampanga. Holy Rosary Academy of Lubao. San Guillermo Archdiocesan School in Mabalacat City.
Saint Michael of the Archangel School, Escuela Católica de San Luis Gonzaga, Saint Nicholas Academy, Saint Nathaniel Academy of Macabebe, Saint Nathaniel Academy of Magalang, Saint Catherine Academy from Porac, Pampanga, Guagua National Colleges, Holy Trinity School, Mary the Queen College, Don Bosco Academy in Bacolor, St. Andrew's Academy, tsaka po rin kay katamong Pilgrim sa Menibatan King Alilo. So welcome kayuhan po King Archdiocese Shrine of Our Lady of Lourdes. So as mentioned by Ma'am Conette Jimenez, I will be the one to discuss po the apparition, the history of the shrine here in Cabetican, and the devotional materials po na ipamimigay sa inyo right after the La Concordia Pilgrimage or before po tayo mag-lunch. No? So, yung activity po natin is a whole day activity wherein pang 72 years na pong ginagawa dito sa Cabetican, Bacolor, Pampanga. As a konting informations lang po, nag-start po ang La Concordia Pilgrimage noong February 18, 1950. So nauna pa po siya sa krusada ng Birhen de los Remedios. No? So kahapon po, at the same time ngayon, we are celebrating the 72nd year of La Concordia Pilgrimage. So the apparition of Our Lady of Lourdes. So para po naman maibigay namin sa inyo kung bakit, ano po ba yung devotion dito at saan po nanggaling, i-discuss ko po kung saan nag-start yung devotion sa Our Lady of Lourdes. So the apparition of Our Lady of Lourdes began in 1858 when a 14-year-old peasant girl from Lourdes called Bernadette was visited 18 times by the Blessed Virgin Mary. So ayan po si Saint Bernadette, yan po yung actual picture niya. At ngayon po, nasa never siya yung kanyang, linalagak po yung kanyang katawan doon at siya ay incorruptible. So Bernadette told her mother about the enchanted first vision and how wonderful it was to such a beautiful lady. Bernadette's mother questioned her in disbelief. Bernadette answered her mother's question by saying, I have seen the lady in the cave of Massaviel. So nakita po ni Saint Bernadette yung isang magandang dilag o yung ang ating birhen sa isang grotto sa Massaviel in Lourdes. So the day Bernadette saw the Virgin Mary for the first time, it was in February 11, 1858, while gathering firewood with her sisters and a friend. So sa ating Santa Iglesia po, yung unang pagpapakita po ng isang apparition, doon po pinagdiriwang ang kanyang kapiyastahan. So last week po, February 11, we were celebrated the feast day of Our Lady of Lourdes here in Cabetican. Sa give you information po, dalawa pa lang po ang ating Archdiocesan Shrine dito sa Pampanga. Ang una po it was established in 1981, the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. At yung pangalawa po is the Archdiocesan Shrine of the Holy Sepulchre, o yung mas kilala po siya sa tawag na Apong Mama Kalulus Shrine sa Angeles City. So yung apparition po, 18 times po siyang nagpakita kay Bernadette doon po sa grotto. So from February 11 up to July 16, 1858, 18 beses po siyang nagpakita sa apparition. So ito po yung timeline. So the first meeting, the holy water, the lady speaks, the first candle. Next, in silence, pray for the sinners, the secret, penance, the spring. Next, the silence, the ecstasy, the first miracle, message to the priest, a smile, a day all were waiting for. Kenny po sinabi niya rin itang nanuyalagyu. Next, the miracle of the candle and the final apparition.
So I will be discussing each timeline. So the first apparition is the first meeting. So at about 11 o'clock in the morning, Bernadette and her sister, Tonette, and her friend, Gian, went to gather firewood around the Massavielle in France. Removing her socks in order to cross the stream, she heard a noise like a gust of wind. She looked up towards the grotto. So kabapukan nung Kapampangan naman ngan po niya. May nakakaintindi po ba ng Kapampangan dito? Sino po yung Tagalog? Wala. So Tagalog, okay. So pipilitin ko pong makapagsalita ng Tagalog even though hindi ako masyadong marunong mag-Tagalog. No, sige. So nung 11 o'clock po nung February 11, habang kumukuha po sila ng panggatong ang magkakapatid na sina Bernadette at yung dalawa, meron daw po silang narinig na isang parang hangin doon sa may grotto. So doon po niya nakita yung unang aparisyon ng Birhen ng Lourdes. Ito po yung sinabi ni Bernadette. I saw a lady dressed in white. She wore a smile dress with equally white veils, a blue belt, and a yellow rose on its foot. So kung nakikita niyo po yung Our Lady of Lourdes, sinasabi yung sa kanyang sinusuot, naka-white po siyang veil, meron po siyang rosas, ay blue sash na nakaano sa kanyang baywang, at meron siyang gintong rosas sa kanyang paa, at may hawak na rosaryo. Bernadette made a sign of the cross and said to the rosary, when the prayer ended, the lady suddenly vanished. So, nung nakita po ni Bernadette si Mama Mary doon sa grotto, nagdasal po siya ng Holy Rosary. Then after the Holy Rosary, the lady vanished or the lady disappeared. The second apparition is the holy water. Bernadette felt an inner force drawing her to the grotto in spite that fact that she was forbidden to go there by her parents. At her insistence, her mother allowed her. After the first decade of the Holy Rosary, she saw the same lady appearing. She sprinkled with the holy water at her. So, pinipigilan po ng mga magulang ni Bernadette na pumunta na sa grotto kasi baka ibang imahe o ibang mga images yung nakikita niya doon, pero she insisted. So pinayagan po siya. So pagkatapos daw po mag-rosary ng isang mystery, benedictionan daw po siya ng holy water. So kaya naging holy water po yung tinawag na second appearance. The third appearance is the Lady Speaks. For the first time, the lady spoke. Bernadette held out pen and paper asking her what is her name. So sinabi po nung Birhen dito, ito yung kauna-una niya ng salita, sabi niya, it is not necessary, and she added, I do not promise to make you happy in this world, but in the other. So dito po sinabi ni Mama Mary kay Bernadette na hindi ko pinapangakong liligaya ka dito sa ating mundo, bagkus sa kabilang buhay. So, pinaniniwalaan po natin na merong buhay, there's a life after death. So, and after the moment, made up request of Bernadette, will you be so kind as you come every day for 15 days? In which Bernadette answered, yes. So, sinabi rin po ng Birhen kung pwede siyang pumunta sa grotto for 15 days para magrosaryo. And she answered, yes. So the fourth apparition is the first candle. Bernadette came to the grotto with a lighted blessed candle. This is the origin of carrying candles and lighting them in front of the grotto. So kung nakikita niyo po yung grotto sa Lourdes, France, doon po nakuha yung parang pyramid na candles. So nag-start po doon dahil every time na pumupunta si Bernadette sa grotto, nagsisindi po siya ng kandila.
So sa fifth appearance, the lady taught her a personal prayer, and at the end of the vision, Bernadette is overcome with a great sadness. So tinuruan po siyang magdasal ng personal na prayer ni Mama Mary. The sixth appearance is the pray for the sinners. So sinabi niya dito, the lady appeared to Bernadette every early in the morning. About 100 people are present. So sinabi niya po dito, in summary, ipagdasal po yung mga makasalanan. So every time naman na nag-appear si Mama Mary, sinasabi dun sa mga visionary na ipagdasal yung mga makasalanan or pray for the sinners. So the secret, even though Bernadette was banned for grotto, she punctually returns and keep her promise to her appointment with the lady. Even more people turn up this time, over 150 people, including Jean-Baptiste, a tax inspector, Dufo from the municipal council, and a future mayor of Lourdes, and the officers from the garrison were present. Question on what happened to Bernadette, said later the lady had entrusted her a secret that concerns her alone, adding that she can never reveal them. So dito po may sinabing secret si Mama Mary kay Bernadette. Up to this time, hindi pa rin natin alam kung ano yung secret kasi it's a secret. Hanggang namatay na po si Saint Bernadette, hindi niya nasabi yon. So the eighth apparition, it was in February 24, 1858. The lady speaks with Bernadette, entrusting with her message, asking prayers for penitence. Over 200 to 300 people were present. The lady said, pray to God for the sinners. Kiss the earth as a sign of penance for sinners. This was the first public message of Our Lady of Lourdes. So bilang pagpapinitensya ni Saint Bernadette, inutusan po siya ng Our Lady of Lourdes na halikan ang lupa. No? Listen, it is to Our Lady of Lourdes' direct message because she loves us and knows what is best for us. Heed her call for penance. So the ninth apparition is the spring. So ito po yung pinaka-popular sa lahat na kung saan hanggang ngayon po meron pa ring spring doon sa grotto sa Lourdes, France. Wherein pinahukay ni Mama Mary kay Bernadette sa kanyang mga mahihinang kamay. But then, after po hinukay, merong sibol na umusbong at hanggang ngayon, ginagamit po at ito po yung isa sa mga panglunas na ginagamit sa mga may sakit doon sa France. So the 10th apparition is the silence. It was in February 27, 1858. Over 800 people were present. The apparition was silent. Bernadette drank the water from the spring and carried out her usual act of penance. So dito po niya ininom yung tubig na nanggaling dun sa sibol na merong putek. No. So on her 11th appearance, it was in February 28, 1858. Over 1,500 people were present. It is second Sunday in the Lent. After Mass, an unpleasant surprise awaited Bernadette. She was questioned by Judge Reeves. The third integration took comments. Bernadette was banned once again from the grotto and she relayed, I will never give up. So dito po sinasabi ng mga tao at mga judge dun sa Lourdes, France, na nawawala na siya ng kanyang tamang pag-iisip. Ausan na niya pong murit, tinatawag na siyang baliw, insane, dahil dun sa mga ginagawa niya doon sa grotto. At this time po, binan din siya doon na pumunta, pero she insisted at sinabi niyang she will never give up. So the first miracle po in the 12th apparition,
It was in March 1, 1858. There were more than 1,450 people present. Catherine Latapi claimed that she immersed her baby in the spring water at a grotto. Catherine Latapi, baby had a paralyzed arm. Miraculously, he gained full movement. This was the first and recognized cure to take place in Lourdes. So ito po yung na-recognize na unang milagro o unang himala na nanggaling dun sa Lourdes, France. The third apparition is the message to the priest. It was in March 2, 1858. The crowd became larger and larger. The lady asked her, "Go and tell the priest that the people are to come here in procession and to build a chapel here." Bernadette spoke to Father Peyramale, of the parish priest of Lourdes. He wanted to know only by one thing, the lady's name. He demanded another last to see the wild rose bush flower at the grotto in the middle of the winter. So ito po yung kinwestiyon ng pare. Sabi niya, sabihin mo muna kung ano ang pangalan niya, and at the same time, pag may tumubong rosas sa kalagitnaan ng winter, may niwala akong siya ang Birheng Maria. From 7, yung 14th apparition po, it was in March 3, 1858. From 7 o'clock in the morning, in the presence of these 1,000 people, Bernadette arrived in the grotto, but the vision did not appear. After school, she heard an inner invitation to Our Lady. She went to the grotto and asked her again her name, and the response was a smile. The parish priest told her again, if the lady really wishes that a chapel be built, then he must say her name and make a rose bush bloom at the grotto. So, dito po tinanong ni Bernadette ano daw yung pangalan niya. Pero nag-smile lang siya. And then the parish priest insisted again, what is her name? And kung siya nga talaga ang lady or si Mama Mary, magkakaroon ng rose sa grotto na winter time at that time. So the 15th apparition, it was in March 4, 1858. The ever greater crowd, about 8,000 people, waited for the miracle at the end of the fourth night. The vision was silent. The parish priest stuck to his position. For 20 days, Bernadette did not go to the grotto. She no longer felt an irresistible invitation. So in the 16th apparition, dito na po niya sinabi kung ano ang kanyang pangalan. So I am the Immaculate Conception. The vision finally revealed her name, but the wild rose bush on which she stood during the apparition did not bloom. Bernadette recounted. She extended her arms toward the ground, then joined them as though in the prayer, and said, "Que soy era Immaculada Concepcion," or in English, "I am the Immaculate Conception." The young visionary, let and running all the way, repeated continuously the word that she did not understand. Those words troubled the brave parish priest. Bernadette was ignorant on that fact that the theological expression was assigned to be the Blessed Virgin 4 years earlier in 1854. Pope Pius IX declared this truth of the Catholic faith as a dogma. Second to the last po is the miracle of the candle. During the apparition, Bernadette had kept her candle alight. The flame licked along her hand without burning it. A medical doctor, Dr. Dausus, immediately witnessed this fact. So dito po, yung candle daw po nag-burst sa kanyang kamay pero hindi siya nagusugatan or di siya nagkaroon ng kahit na anong sugat. So the last apparition, the final apparition, it was in July 16, 1858.
feast day of Our Lady of Mount Carmel. In the last apparition was never mentioned, the Bernadette's when making her disposition. The grotto was still barricaded. Bernadette had to take another road to grotto from the other side on the river, in front of the barricade grotto and a private property. So, yung last apparition po niya, hindi na-identify dito kung ano pa yung sinabi ni Mama Mary kay Bernadette. So in this devotion to Our Lady of Lourdes, Our Lady presents herself a remedy to our afflictions and remedy for those of us who are seriously tempted or live in the occasions of sin. As the Immaculate Conception, she is the perfect woman, the purest of all mother and virgins. Her purity and obedience to Almighty God are an example for all of us. Our devotion to Mary Immaculate is a powerful spiritual remedy. When we turn to her, as children in need, she comes to our aid. She intercedes for us and obtains special graces to avoid persons, places, and situations that test our human weakness. So after I discuss po the apparition of Our Lady of Lourdes, I am now discussing the history of the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. So nasa second part na po ako ng discussion sa hindi po kayo mainip. No. Para naman po after nyo dito sa ating La Concordia Pilgrimage, you can share sa inyong mga kaibigan, kaklase, at sa inyong mga kapitbahay kung paano po ba nag-start ang devotion to Our Lady of Lourdes. So, Cabetican is a barangay located in Bacolor. It's widely known as one of the pilgrim sites in the province of Pampanga due to its popular shrine dedicated to Our Lady of Lourdes. So, pag tinanong nyo, ano kayo niya po yung santuario ng nga pong Lourdes, nabing depong Balu, King Cabetican, Bacolor, ano po. So, ini po located dyan King Zone 2, Cabetican, Bacolor, Pampanga. The Cabetican Shrine sees itself as a pilgrimage hub where numerous miracles, especially healing miracles, were reported through the Virgin's intercession and continues to happen up to the present. So the image, so yan po yung aming image o the image po ng Our Lady of Lourdes. A beautiful image of Nuestra Señora de Lourdes de Cabetican is a talyado image of Our Lady based from the vision of Saint Bernadette of Soubirous in 1858. The image wears an all-white robe and mantle with a golden linings in the details on her veil and on the end of her robe. She wears a blue sash on her waist with two long ends, a rosary on her hand is prayer position and her head looking up to the heavens. The Virgin is standing on a rocks, an allusion to the grotto, with her feet covered with the golden roses. So ayan po siya. One can notice that the smiling countenance of the image while she looks upward, the countenance somehow gives a vivid description on how the Virgin answered Bernadette on her question with regards to the identity as the Immaculate Conception. Kung makikita niyo po, yung image, meron siyang smile, nakasmile siya. So, before po niya sinabi na siya ang Immaculada Conception, di ba po tumawa muna siya kay Bernadette. So, doon po nakuha yung image. The image also sports with a diagnostic dos, estrellas, and times she wears a crown and a wild lace veils on her occasion, especially on her feast day. So kung makikita niyo po, meron po siyang veil. So yun po yung kanyang beso manto. Nag-start po yan during the time of our former rector, Reverend Father Ronnie Cao. So the beginning of the devotion of Our Lady of Lourdes began on May 16, 1906, where the image of Our Lady was brought to our barrio, who was on board on a native bangka on their soldiers brought
to the chapel, to the Barrio Chapel. So yung aming image po is galing po siyang Makabebe, and it was donated by Dr. Makapinlak. So hindi lang po namin alam kung meron pa silang hears doon sa Makabebe. So dati po kasi merong daan from Makabebe, sasakay ka ng bangka, then makakapunta ka ng Bacolor. And at that time, Minalin, Makabebe is isa lang po siya. So parang sakop ng Makabebe ang Minalin at that time. So after Minalin po kasi, nandito ka na sa Bacolor. At that time, our patron saint of Cabetican was San Nicolas de Tolentino, who until now is venerated such together with the Virgin. So even though po dumating si Apong Lourdes dito sa amin, still we venerate the feast day of Apong Kulas. So dito po, tatlo po yung aming piyesta. We have the February 11, the Apparition of Our Lady of Lourdes. The May 16, Piyestang Malati ang tawag dito, Arrival of the Miraculous Image in our barrio. And the third is the September 10, the feast day of San Nicolas de Tolentino. Original po, the Barrio Chapel was made of light materials, nipa, bamboo, and wood. Later, it was reconstructed into the semi-concrete structure. Then it was reconstructed again with strong materials such as hardwood, cement, and steel, with GI sheets for its roofing. So nung una po, kapilya lang siya. Tapos, at the same time, may magmimisa, merong hindi. Kasi yung chapel po is under San Guillermo Parish. So it was in 1980 or 1970s, nag-start po silang sumulat sa ating Archbishop noon, si Oscar Cruz, na gawing parokya ang aming simbahan. But then, hindi po sila pinagbigyan for the first time kasi meron pong malapit na simbahan dito sa amin. So from Guagua po, malapit po ang St. James Parish sa Betis. And dito naman sa Bacolor, malapit po ang San Guillermo. So hindi po sila napaghinaan ng loob. Sumulat po sila ulit kay Archbishop Oscar Cruz na gawing ulit parish yung aming dahil po sa dami ng mga devotees. Nanggagaling pa po sa iba't ibang lugar. So, hindi pa rin sila pinayagan, pero merong binigay na malaking grant sa aming simbahan. So, hindi siya naging parokya, kung hindi, kauna-unahang Archdiocesan Shrine sa Archdiocese of San Fernando. Saya ito po. So, in 1981 po, kung makikita nyo, ang aming lumang simbahan po ay yung doon. Kung nakikita nyo po, yung pumunta na dito po nung first pilgrimage na ginanap ng ASFES. So yun po yung lumang simbahan. So ito po, it was reconstructed in 1981 through the effort of our former philanthropist and board member in Pampanga, Jolito J.D. Macapagal. At nung inaugurate po ito, dumating po si First Lady Imelda Marcos. But unfortunately, in 1995, the shrine was being buried by the eruption of Mount Pinatubo. And from then po, natawag siyang Sunken Shrine. So nagagamit lang po ito January hanggang May or June. Kasi June po, from June to December, lubog na po ito. So sana po, yung aming rector po si Among Elmer ngayon ay gumagawa ng paraan para masolusyonan yung flooding at pagbaha po ng ating shrine. Kasi po mas malaki siya at mas conducive po siya kumpara po doon. So makaka-accommodate po siya ng madami di kamukha nung lumang shrine. At that time po, Cabetican was a typical rural area. Its inhabitants were most farmers and carpenters, a good number of poor and jobless. So dati po, nung wala pa po yung image, yung Cabetican po ay isa po siyang barangay na kung saan puro farmers lang at saka carpenters, and most of them are jobless. But then, nung dumating po yung image ni Apong Lourdes dito, sa patnubay niya at sa awa ng Diyos, lahat naman po ng mga tao dito sa Cabetican ay naging progresibo, nagkaroon ng magandang pamumuhay, at the same time, yung mga ibang mga kabaryo po namin ay nasa ibang bansa na. So, kamukha din po nung dumaan yung lahar dito sa amin ng 1995.
As in zero na po yung Kabetikan noon. Yung bahay po lumubog na ng lahar. Lahat po kami na-resettle, na-evacuate. Meron po sa Mabalacat, meron sa Pandakaki, sa Mexico, meron sa Magalang, sa San Fernando, sa Lubao, sa Florida Blanca, at Arayat. But then, sa awa po at patnubay ni Apong Lourdes, look at us now. Look at po, isa pong prominenteng barangay ng Bacolor, ang Kabetikan, dahil doon sa awa at patnubay ni Apong Lourdes. Palapakan naman po natin si Apong Lourdes. So ngayon naman po mag-share ako ng mga extraordinary graces received by your experience. So madami pong miracles or graces na tanggap ng mga tao dito. So nasabi ko nga po kanina sa inyo yung lahar. So without her intercession, hindi naman po kami siguro makakapag-move on at makakapag-start ulit ng dahil sa kanyang patnubay. So pangalawa po, meron pong na-record dito. Actually madami sila pero I'm going to discuss mga around 3. So yung isa po, sino na po nakapunta ng Nueva Ecija dito sa sa Cabiao? Meron na po bang nakapunta ng Cabiao? Wala pa po. So sige, ayan niyo pong ikwento ko sa inyo yung isang grasyang binigay ng Apong Lourdes doon. So meron daw pong matandang babae na ang pangalan ay Apong Tuding. Tiga Cabiao, Nueva Ecija po siya sa may Maligaya. No? So isang gabi daw po, may napanaginipan siya. So itong matandang babae, hindi niya alam kung sino na. Basta ang sinabi daw po niya, pumunta ka sa Kabetikan Bacolor at magsimba ka, sabi daw po. Pagkatapos, pag may nakita kang image na tumawa at kumindat sa'yo, sabi niya, bilhin mo o limusin mo. So, ito pong matanda, hindi niya alam yung Kabetikan Bacolor. So, sumakay lang siya, nagpaturo sa mga bus, at the same time, jeep at that time. At nakapunta po siya dito. Hindi niya po alam na piyesta pala dito sa aming baryo. So, nagsimba siya. Pagkatapos po niya magsimba, lumabas na siya, at may nakita po siyang isang image. So, yung image po, si Apong Lourdes. So, tumawa daw siya sa kanya, parang tumawa at kumindat siya. Kaya lang po, unfortunately, hindi niya nabili. Kasi, kung bibilhin niya daw po, hindi na siya makakauwi pabalik ng Nueva Ecija. So, kahit po malungkot siya, umuwi siya ng Nueva Ecija. Pagdating niya po doon, alam niyo po ba, doon sa kanyang bayong o buslo, nandun po yung image o yung picture ni Apong Lourdes. So nabigla po siya, napaiyak siya. Sabi niya, bakit nandito? Gusto po niyang ibalik, baka isipin na niya ninakaw. So kaya lang po kung ibabalik niya, isang problema na naman kasi ano lang po sila, farmer lang po sila doon sa Cabiao, Nueva Ecija. So ginawa na lang po niya, nilagay niya sa stand sa kanyang dingding at nagluto siya ng house chores, gumawa ng nagluto, naglinis. Hindi niya po namamalayan after noon, nakita niya po yung image, merong moist o pumapatak na tubig doon sa kanyang image. Nung punasan po niya, lalong tumulo po yung water doon sa image at hanggang ngayon po, naging sibol din siya doon sa Cabiao, Nueva Ecija. So ngayon po, naging diocesan shrine naman po siya ng Diocese of Cabanatuan. So it was in 2016, I think, pumunta po kami doon sa may Cabiao para tingnan kung totoo nga bang galing dito sa Kabetikan. Alam niyo po ba, totoo? Mamaya po papakita ko sa inyo yung image. Nakalagay po doon, Pagdalanginan King Kabetikan Bacolod. So alay pong kalilin alay pong walang kaligaw kasi yung estampa o yung image po, yung address dito mismo sa Kabetikan. Kaya ninais po ni Among Garu that time na dalhin si Apong Lourdes doon sa Cabiao, Nueva Ecija. At alam niyo po, ang saya-saya ng mga tao kasi nakita nila yung the image at the same time the stampa, naiisa lang siya. So, yun po yung si Apong Tuding. Pangalawa naman po, merong dalawang lalaki from Aliaga, Nueva Ecija. Halos Nueva Ecija lahat po yung mga medyo madami. Dalawa silang lalaki na binata na
may nakita po silang magandang babae. So sabi nung dalawang lalaki, sundan natin yung babae, sabi niya. So hindi po nila alam, from Aliaga, nakapaglakad sila hanggang sa Bacolor. Pagkatapos po nila dun sa Bacolor, biglang nawala yung babae. So nagtanong sila, bakit ang daming taong dumadaan? Fiesta na naman po nun. So ginawa po nila, naglakad sila at nakapunta sa simbahan. Alam niyo po ba yung nakita nilang babae dun na sinundan nila from Aliaga, Nueva Ecija? Pagkakita po nila si Apong Lourdes sa taas. From then po, nagsimba sila at doon naging panatiko. Pangatlo po, yung isa namang babae na may sakit sa Tarlac. Dati po kasi yung paanan ng birhen, merong oil yan. No? So, inalis na lang po namin kasi baka masira po yung image. Dahil oil po yon, pwedeng makapagpa-luma dun sa image. So, pumunta po siya dito, humingi na siya ng langis, nilagay niya sa isang garapa, pag uwi po niya, hindi daw po ma-pour yung oil dahil may nakabara. Alam niyo po yung nakabara, isang rose na nandun sa loob. Paano po mapapasok yung rose dun sa loob ng isang garapa? So, yun po yung naging ni Father Ronnie Cao, na yun pong ipamimigay namin sa inyong devotional materials, isa oil po na meron siyang petals of rose. And then yung mga roses po yun yung ino-offer tuwing piyesta or tuwing Saturday sa kanya. Lastly po, merong isang devotees po na kasalukuyan nasa France ngayon. So, ina-acclaim po niya na meron siyang natanggap na miracle kay Apong Lourdes. So, siya po si Jose Macapagal, o tinatawag na Pepe. So, during that time po na nandito pa siya, isa din po siyang naglilingkod sa simbahan na kung saan siya yung nag-arrange ng flowers. Kasi po, malaki din po yung devotion niya kay Apong Lourdes. But then, kakasend lang po niya sa akin ng image niya. It was August last year, nagkaroon po siya ng cancer. At kailangan siyang operahan. Hindi ko lang po mai-flash yung picture niya, pero papakita ko sa kanya. Ito po yung likod ng kanyang ulo. So, isa cancer cell po na kinakain, parang pigsa daw siya, pero kinakain na yung buong ulo niya. So, alam niyo po yung ginawa niya. Nakita lang po yung image ni Apong Lourdes at nilagay niya po dito. Meron na po bang nakakuha sa inyo ng estampita? So, very po yun. So, nilagay lang po niya sa ulo niya. Alam niyo po, sa awa ng Diyos at sa patnubay ni Apong Lourdes, cancer-free na siya ngayon at may nagawa po siyang tula. Basta niyo pong basan kining tulang gewa na bilang kapasalamatan kang Apong Lourdes. Sinene po ka na ako papaksabi ng sabyan ke po kanungini para abaluye. So, 20 stansaya po, kapampangan niya po, sana po ay appreciate ya kabang babasan ke. Ing salot at mala, ning napon at ngening kasalukuyan, indong Birhen Santa Maria, indong Birhen po ning Gracia, saring legwa na sampaga, indo ning kaduang persona, bitis ning misericordia, ing saup mo alanganga, batwing kang wagas kingula, rinada ka, ring patiarka. Ika itang santungan da, maniga pulangan keka, ding anak mong mepakang na itinang biye sinukula. Kinglungon mo impun mula, ding sulinang nunong eba, ikang reynang mayupaya, ketis sulip antibanwa. King yatu emiwi pa, ing Diyos pigagap na naka, bukod maguling induka, ing tubos king salang mana. Metong arbol de vidaya, kaligtasan tuneiya, karing hudyo menibatiya, indong suging kakasina. Indong Virhen persevada, induming imakulada, kabanalan ing lusok ka, rosa makamaseta. Katuliran salamin ka, anting sibul mamala, dingangeles karin banwa, kekangan tin dararitla.
King Francia pe patilip ko, King Anaka Bernardito, aon siyang Pebrero yo at karin ko pe pakilala. Birhen Imakulada, ing simbitan mo kanito, itang danom sinibul pa, bansalunan mi paldanla. Ing malamu mi bantog na, ding masakit ni masmasla, ding anak mo migbalik pa, King Dios mayupaya. Katimawan akam tanda, King katawan at kaladwa, ing lamak mo manggagrasya, alangpat na sinala. Ing napon ami labasan, ketiking balayan mong tibuan, mabilog kapampangan, mi bawat siyang kalungkutan. Ing takot at kalumbayan, kapilan man kalingwan, migpaldaslat, mga sintang, ding anak mong pakamalan. Ing salot makatakot, minabot keti bakulod, tutong makapangilabot, king kekaldan metudtud. May nangislat, may siralub, aldo bengit, may ngutkot, king puso sa salisubsub, ing lungkot da, may kalapot. Sanak lamo ding edimpan, ketang denggeng ke balitan, itang lumbet kapaitan, musukat paniwalan. Sablang tao may nangisngan, alanong pa manginwanan, may gutgutla kaisipan, king lumbeda piraramdam. Busal na ning kalungkutan, mangganak haligaligan, ating taong matimtiman, miyabeyang misalunan. Ing nasanat kapag nasan, kumayap yang aanyanan, padukit ne at limusan, imahin sarilegwan. Larawan ame sambita, kabetikan akit muya, king malagong santuaryo na, gamat na pa kasambala. Mayubo at malaguya, ing lupa na makayama, ninuman ing tangal keya, king puso na matunuya. Manibat king panyatang na, induning divino grasya, ding malade patana, detipin alib abilang na. Karing libro milimbagla at deti patutuanan da, hiwan Crisota poyeta, a rosaryo baluyot pa. Ding dipotos me kapalla, king Berlen la me manata, santuaryong binang maluka, karing tao kakapmuya. King Birhen manigapula, manalangin pa sa laupla, mga laut ibatanda, king malada dururupla. Dekadang mga labasan, ing malaem wabilang, iting baryo akabyusan, ing pesari niting bulkan. Mikot-kot ya iting balayan, laksang balemi tambunan, mi bangon kang mirarapal, king saup ning birhenanuan. Ing santuaryo kabetikan, sinibot siyang ianyayan, piso pandet piaduangan, ding anak ning birhenamal. At ngening ka sa lukuyan, gabon ne katimawan, labwad ning kabanalan, kuta pa ngayanan. Birhen Lourdes kabetikan, tunayang kebalitan, ngening banwa a millennial, santungan niyang pagmulalan. Masinop at alimbawan, karing liping kapampangan, uli ning mapagmasabal, ding anak ng matenakan. Depotos mo at atalastas, king suyudang kukupas, karila mo na manablas, itang grasyang asukad. Pakamalmuyang pamalas, irugan mong mipnong tapat, lilisya mo, king marawak, king mayap mo imumulat. Birhen Lourdes sa indumi, induning kawili-wili, talastas mi pang parati, king tukso mo kakasi. Makalilim ka kaya kami, kambening anak mong sugi, ing lugudyu alanganti, paramdam yu aldot bengi. Nanuman tuksong datang, manggasaki lapikabiyang, ding puso mi pinataglang, natablan ding dewakan, uling tunesag kanyungan, itangalang kayangganan. Ing salot korona man, adalananing kamatayan, mo na paemborisan, dumampalketi king balayan. Ing napon miyulitan, itang denggeng pitakutan, at tuna ka indong malam, kambilan ming pakamalan. So ito po yung nagawa niyang poem. So nandito po nag-start from 1906 up to this time. So it was in 1906 po nung nagkaroon ng dengue dito sa Pampanga. At through her intercession, nawala po yung dengue. So, pahinapa na rin po at pahinasan na
ing pandemya, ing magtuknang o mag-endemya, yapin ing Birhen Maria. Amen? Amen. Palakpakan tayo po yung Birhen de Lourdes. So, ayan po yung aming simbahan, doon, yung lumang santuario ni Apong Lourdes. At ito po yung bago. So, kasi yung iba alam nila, ito yung luma, yun yung bago. Mali po. Yun po yung luma, ito po yung bago. So, this was reconstructed, it was constructed in 1985. So ngayon naman po, babanggitin ko lang yung aming statutes and ordinances sa aming shrine. So ito po yung isa din na milestone ng shrine kasi without the initiative of our rector, Reverend Father Elmer Dizon, hindi po naiba yung aming statutes and ordinances. At madami pong nabago, madami ding nawala, maraming dumating. At until now, we have on a transition period. No? So the revised statutes of the shrine. So the name of our church is the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, or the ASOL. The address is Purok 2, Cabetican, Bacolor, Pampanga. So the jurisdiction. The ASOL has no physical boundaries and it's not under the jurisdiction of San Guillermo Parish in Bacolor. It welcomes all the devotees of Our Lady of Lourdes inside and outside of the Archdiocese. So ito po yung kinandahan ng ating simbahan. Ang ASOL po ay open sa lahat. No? Kung lector ka, kung EMDC ka, kung usherettes ka, pwede po kayong mag-serve dito at welcome na welcome kayo. No? The ASOL, hindi rin po siya sakop ng San Guillermo. So, ang ASOL po ay independent church na naka-under sa Archdiocese of San Fernando, pero hindi siya under ng San Guillermo Parish. Ang sakop po ng San Guillermo Parish is the parishioners from Cabetican, Bacolor, Pampanga. So this shrine is open to all, inside and outside of our Archdiocese. So our vision is a centered per persona and message of Jesus Christ through the intercession of Our Lady of Lourdes. Envision a healing church for the sick and afflicted, a citadel church with pilgrim and devotees, and a poor church for the poor and marginalized. So the healing church po dito, nagawa natin every last fiesta, nagkaroon po tayo ng healing session after every Mass. A synodal church po ngayon ginagawa natin kasi we are all pilgrims na nandito po sa ating simbahan. And a poor church na ginawa rin po namin noong February 2, 3, and 4 dito sa aming, na kung saan nagbigay po kami ng mga cash and kind sa ating marginalized persons. Mission. The ASOL is committed to help bring about the wholeness and the joy to the sick and afflicted, facilitate the transformation, renewal, and maturity of the faith of the pilgrims and devotees, and build the confidence and sense of belongingness of the poor and marginalized. So meron po kaming 4 na objective: to support a medical and physical, mental, and spiritual needs for the sick, or what we call the healing church; to advance the transformation and devotees of the pilgrims through propagation of devotion of Our Lady of Lourdes in the diligent proclamation, witness, transmission, and the good news of various forms of transmission and catechism. So ito po yung ginagawa ko. So ito, isa pong objectives ng aming shrine, ito ang pag-propagate o pagbibigay ng information sa inyo regarding the apparitions, the history of our church.
C, to promote the quality of life for the poor and marginalized by providing them temporal and evangelical services and assistance. And last, to provide the votive offerings of popular art and piety to Our Lady of Lourdes. So ito po yung ating devotion at present. Ayan. Kung nakikita niyo po, pilgrims continues to flock her shrine, especially on her feast day every February 11. The first day of her apparition to Saint Bernadette, which is the day selected by the Church. More miracles continued to happen through her intercession up to the present. So the devotion of Our Lady of Lourdes in Cabetican continues to flourish up to this day. This devotion of Our Lady of Lourdes, Our Lady presents herself a remedy to our afflictions and a remedy for those who has seriously attempted or live in the sin and occasion. As the Immaculate Conception, she is the perfect woman, the purest of all mother and virgins. Her purity and obedience to the Almighty God are an example for all of us. Nuestra Señora de Lourdes de Cabetican, ipanalangin mo kami. So for the last slides po, we have the devotional materials. So kung merong na po nakapunta doon, nakapag-light ng candle. So these are the devotional materials na pinamimigay namin ng libre. No? So ayan po, we have the rosary, the sash and the stampita, the oil, and the candle. So the rosary po. When the Blessed Mother appeared to Saint Bernadette in 1858 in Lourdes, France, she taught the teenager to pray the Holy Rosary. Crown of Roses, or simply the Rosary, refers to a set of prayers used in the Catholic Church, and the beads are used to count the component prayers. On May 3, 2008, Pope Benedict XVI stated that the Rosary was experiencing a new springtime. It is one of the most eloquent signs of love that the young generations nourish for Jesus and Mary. In the meditation on all the important moments of our salvations. Leo XVI explained the importance of the Rosary as the one-off road of God from the faithful to the mother of her Christ and through Christ to the Father. And that the Rosary was a vital means to participate with the life of Mary and to find the way to Christ. So totoo nga po, di ba? So yung buong misteryo wherein we have 5 mysteries. We have the sorrowful, the joyful, the light, glorious. No? So doon po makikita yung life ni Jesus, kung saan every mystery nababanggit po. No? At the same time, lahat naman po tayo is nasa Catholic school. I think they are all required to pray the Holy Rosary, ma'am. Am I correct? Okay po. So, nakita ko lang po sa internet to, sabi niya, remembering our scriptures and renewing yourselves. So kapag daw nagro-rosaryo ka, inaalala mo yung salvation natin o yung buhay ni Kristo. At the same time, binabago ng rosaryo, ang pagro-rosaryo ang buhay natin. The blue sash po. So ayan po yung blue sash. So, kitang-kita naman dun sa image ni Apong Lourdes na merong blue sash. So, ito po yung naging namin. Actually, ito po yung ginagamit natin sa pasulod. For example, yung bata may sakit, papasulod po Kenny, diende pong rose, diende pong sash sa kulay blue, at the same time, pangadinan ng pari at bendisyonan. So, after our lunch po, meron pa pong natirang blue sash doon, pamimigay po namin sa inyo para during the holy hour, masuot po ninyo. At through the blue sash, sana po lahat ng intentions, prayers natin ay matupad through Mary,
to Jesus through Mary. So, sabi nga, wala namang inang lalapit sa anak na hindi papaboran. Di ba? For example, ako po, manyadjang panyaling panuloy mako. Kaya dinan. Siyempre, pengari ke. Pengari na ako. So, nung mag-request siya, Mama Mary kang Jesus, for sure, 100% granted. So, ini pong blue shash, metong nga po karing pinamimigay din namin. No? So, last fiesta po, it's all free. Tapos, para ma-continuous lang po namin yung pamimigay, meron po tayong donation box, kahit piso lang, 2 piso, or even a single centavo, you can put that on the donation box. Malaking tulong na po para ma-continue po yung ating ginagawa dito sa shrine. So, ayan po yung pasulod. So, the candles. So, candles, di ko na po babasahin para medyo maano na tayo. Candles is a light. So, for example, nasa room ka, nagsindi ka ng isang kandila, di ba liliwanag? And at the same time, sinabi din dito ni Kristo na si Kristo yung suluning yato. So, siya yung ilaw ng ating mundo. So, without Christ, madilim. Without Christ, hindi natin makikita ang bukas. So as you can see po, there is a prayer after doon po, then after that, you can light a candle malapit po sa grotto. So estampita po, ito po yung pinamimigay din namin. So, estampita are prayer cards commemorating the feast days of the religious event. For example po yung pamimigay, nakikita nyo po si Apong Lourdes doon, sa likod merong prayer doon. So, kung gusto nyo mag-intercede sa kanya, kahit nasa bahay lang kayo, you can pray or you can recite the prayer at the back. Blessed oil, ito po yung sinasabi ko. It is made of olive oil with the petals of roses offered to Our Lady of Lourdes. For the eyes of the Lord ran into throughout the whole earth to show himself as strong on behalf of those whose heart is loyal to him. It was stated in Chronicles 2, chapter 16, verse 2. Mary was the perfect choice for the Mother of God because she had courage, deep love, trust for the Lord. May we be like Mary, trusting, brave, loving, and faithful. So, thank you po sa pakikinig at naway doon sa aking discussion ay meron po kayong napulot at ma-share sa ating mga pag-uwi natin sa bahay. So uli po, magandang hapon po. So after this po, we will going to take our lunch. Then after the break, we will be having the Holy Hour. So it is a whole day, sabi ko nga po. So may experience nyo rin po ng after the Holy Hour, we have the procession. So sasama po kayo ha. Kasi penitential din po yan at sacrificial. Pero huwag kayong mag-alala kasi lahat ng dadaanan natin dyan, sasabihin ko na po sa inyo, dapat meron kayong bag. Dakal po mamye, inuman, candy, prutas, basta pamangan, kabang lalakad tamo kanyan at ating pong dakal. So dapat magdala na kong plastic ang po pang bag. Maka-prepare na kayo. So, pag iayari itang yung procession, di takla mo rin akwayo. So, dakal na pong mamye. Actually po, from time to time ating mamaus kaya kami nung niya po lumabas yung prosesyon. And we are so privileged po at ikayo po rin mumunang delegates at participants na makapag-join after 2 years pong alang procession. So, we are all happy and privileged kasi mag-mark ya po kaya kayo ini kasi after 2 years na ng pandemic, ngayon niya pa mo pumiyaproban in procession, aliya po motorcade. So, Viva Apong Lourdes! Viva! Viva Apong Lourdes! Viva Apong Lourdes! So, dakal na salamat at ditak mo pong sakripisyo niya. Kasi po yung prosesyon na launaya. Pero ako po migaga nakalang sakit at siyan kaya katamo. Dakal na po. Dati po babawal mi pang magpayong ngayon, siyempre, jute
king kaya katamong ecosystem, kailangan na uling po ang mga silab tabalat. Pero please, i-feel you po yung presence at the same time, experience the presence of the pilgrimage. Dakal na pong migpatunay at dakal ng kay, deta pong kaya kayua, I know and I have 100%. All your requests and prayers will be 100% granted through the intercession of Our Lady of Lourdes. Dakal pong dakal na salamat at maya payabak po kaya kayungan. Thank you so much, Sir Moises, for your meaningful sharing. Next on our schedule po is the lunch break. Proceed po tayo sa mga tents dahil bawal pong kumain sa loob ng shrine, and 12 noon po, balik po tayo sa loob for the holy hour. Thank you po and enjoy your lunch.
Hello, we will begin the Holy Hour in 2 minutes. Please enter the shrine, go back to the shrine. Please stand and let us sing, O Sacrament Most Holy. Most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Please kneel.
O sacrament most holy, O sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sinned against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sinned against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sinned against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Let us now spend moments of silent adoration, worship, and thanksgiving before God, before the Blessed Sacrament, and before the image of Our Lady of Lourdes. You may express silently your own needs and petitions. You may sit down.
Siklod tamo nga. O sacrament most holy, O sacrament divine, our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. O sacrament most holy, O sacrament divine, our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. From evil, amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is never, world without end. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, All praise and all thanksgivings in every moment thine. our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Let us now sing, O sacrament most holy. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving in every moment thine. Be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving ye every moment thine. Be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving in every moment thine. Every moment thine. Tugin na po yung kakatamong banal na prosesyon king mabilang pinandit. Hindu nga lang musing kekakedaralum banadwan mo king Diyos kekeng kailangan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Panalangin miya bansaming beitan,
Ating sablang bansa, diyan mong kapayapaan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Yung pong pamituki-tuki na rin kaya katamong prosesyon, munala po rin the altar servers, followed by the itapong musikus pong inarkilang maka-sound system, then per school po, tapos sa ulila po ding Children of Mary Immaculate, ang po rin kaya katamong pilgrims sa may nibatan ka rin may aluwang lugal, at tauliya pong dili pong Lordis. Dakal pong salamat. Ditak mo pong pinandit, lumwalta na at ayusan tayo mo po yung kakatamong posisyon.
Amen.